Tewu Ghana enso na ebo amane wo mo kire se won mate atua edi entra. Yewura John Dramani Mahama amamra no afi apon hankron aduakron mienu tumi ode ama no ya wogina so de bo ajeje fom kopim of vetting committee no appointment committee no anymore ya wonum approve wonum no sabira mo ahwai to mo free appeals court no motimi akopie mo e wo supreme court. Ensam ne doso kakra ya ne apone ho de ama wo sa nwume no nsia kasebom kasebo be ya oda na eyenwuma ko bi adawro ma wonom na aso ya sene talented lucky herbal spiritual center Gimex enterprise eboye chidom ABA herbal center eka ho Rabdi educational complex ejinemo na afe divine immaculate natural hospital omo maka nyina enso eka ho ebia SOV construction wonum edimu akotene kakra ewa chire kasebo enko na wiye no wonum ho nsana jaton de nyina ya de batu dwa na obomode ene wonum atu anamo akwakoto omoniema no ebin ena nwumra kenkan fo banu ya yesomo no eyeme nana akua sikapa na afi duya naba abena sa ofreme atoye agudia meje oso Samno ase amfa emao ye body awuramo ewoye maame agrada na so ye enkan no na woye konfoba na ne konfoba no awoyoye no a ene sika gawi ena manfo edi enim ne pa eba no abefo ne zafidie no eso ene kasamfonyine ahodo no eso a sika gawi ne de ba behunu ne se maame agrada na emomo no kire mu se urade ede ne nsa ede eka no se de urade ehia Paul ewo Damascus no ono so urade ehia no enti na eba ne se ne mahodo a wode ekom ni nyina da wagya ni nyina nti wama ne nsa so ama urade eno baba ye se oye awurade nsem pakani evangelist ya mama part anase Patricia Asiedua Asiama na eno HSS na agrada no ana still na ye de efre no ena day circuit court ya ewo Accra etimi aka kire ne se wonko no wonko twere aban kokumu anya adwumaden emfie no poli no edu enum 15 years imprisonment ene de atunitiri so sansem enyina eba ye ema asemdibia no etabriri tunitiri so nyina ne se ye beka ya fimpin no ene aduonu amieno ede ba fimpin no ne aduonu amiensa no emu ena maame agrada abrana so akoye all night ahodo no ano de ba betu edwa ne kasa mfonyine eso akire mu se wona wo bani nyina da ene esika ombenya no bedobre ede ama wonom na eba ye no omukoye ankosa no orum tabiri ne court na court ekoye no eti kan ekopie mu ewo court 9 court 4 court 10 number modern aso kan ni nyina edi ebuo mu consolidations no ni nyina ekobo mu ekokobom na twase ede court baako na wo hwe na wodi asem no na wonom ekọ no mu echemu se wafa kwati kwan so adada amanfo ma wonom aba omo ba ye no se de esi etie no nya saa na etie eno nti wabu wonom false pretense ade no awoka se wo beyo no nya saa ade no na woyo enti wonom ba ye se sika zo ba ye 200 Ghana cedis ya ji yo mode ema no edi saa kwan no dada ne de na ba no wankwan konya ne sede usi eka ye no na se wadada no wo saa ekwan no so edi saa kwan no wada ne so ne de netwa se emra no ani edie na no na mama part ekire mu se sede esi etie no oyo oba nso de wunya nru monopos kra no sancheri timi esi enti no afafuro na ba sa pena kwadubofo nse oba nso oba afafuro enokra yentimi ni wachinyie na momodin fa ne nkone yanhwese so wonyema na se wonyem ene ya ba ya promise da bi ade no se de esi ehunu no no hwi ni mu ahu aje se du kromusuo kroje eba bia ndem wonto oba ena chesetime so akọ ene horo mu apena judge bomodin atwe ne kiki ena odi si su pimpen se ne na kwae na okoye adwumaden tini nyina enka emfamfu ano na agrada ene ye de efre no enka no ye konfuba ena obekire mu se wurade de nsa aka no do aba yensem pakani evangelist Patricia Asiedua Asiama owakotwere aban kokumu emfie no edu enum
Yento akasiebo no so na yenko yanimu a yewra edubu ahen kwabena edubu ahen do na edi enim no ene ene wonum ekopie mu ewo Accra High Court ni nyina ene se na wonum ekire se national security wonum operational account no nkebe ya omfa ho nsem nyina Embamatu edwa efri afi apema hankron aduonu aduokromienum 1992 besi nei womfa ho akontabuo nyina emrabatu dwa na ene ebra court kwaseta no che sansem nyina ensuo bi anyina mum wonum abo edi atogum na yewra kwabena adubu ahen wone ne lawyer ya Samuel Atachia ne kopiem ewo courtum womodi kan edi asam no kwadan court dwumbusum da na etoso aduonu ensiam eno mum bra wonum twitwaje wom ho no ena wom ekire se ansa na kora na ade beche wom akonom eno modi kan ne nkrata ne bi akopiem ewo atono general wonum office wonum epenchechiremum edi afasa akontabuon ehum eno mu no mkoso wom ekasa no mo kire se de entia wonum pasa akontabuon nyina ne se enem wo hwe National Security Coordination Operational Account na aman panimfo ensia wonum pasa akontabuon nyina Efri Mampanin Rollins som afi apem ahankron aduokron mienum ebesi mfimpim mienu ene baakom Mampanin kofo beto aso 2001 ekosi 2009 eno achi Mampanin da mills ya wanya ne baabi ekrom woto aso 2009 ebesi 2012 ena mahama baaye 2012 ekosi 2017 na dankwa kufo adonso ebetena konwasom 2017 ebesi 2025 Mampanin mahama ena eteso ebiom enedai erinti sa kontabuo ne nyina wonum ebehia ewo courtum court tena ase no hwe sansem no nyina no kire se da pisa kontabuo we ewadodom ebema asene no aye tenten erinto sankrata ne nyina ato ediagu baabi eno mu na lawyer edema yewra kwabena adubu ahen yewra Samuel Atachia o France antwerefo no wasomomre na me wasem bi kan ne nsam ya wakan ne sei ena wade eto aso a decision so we can fetch our copies and internalize it. The judge actually said the comprehensive decision will be ready Monday. And now we are being stampeded into saying that then we will do the trial in a week's time. When it is very apparent on the record that documents have been taken out from the witness, statements. Some of the bank statements, they've cleverly removed some. All the things that should help the accused persons so have a full trial so that they'll be given good time to prepare their case. With them. And the judge is saying that the Attorney General should not give the documents to us. So that then how do we go along with the trial? When all the exculpatory evidence will say they should bring it. So this is where we are. The case has been adjourned to 18th for commencement. Yes, because somebody is an ambulance mood. To secure somebody's conviction. We will see what we do. We will apply for the decision and we'll advise ourselves. The AG wants a case to go day by day. They want the day by day. Is it something you agree to? I will not accept day by day because that's not the only case I'm doing. Yes. How are we going to do day by day? Why are they giving this case a special treatment? Lawyer Samuel Atachia ena yebisa ne se court pesa asenie ne kwone dan da wose da bi onye we nko ani asenie ya wone nsam tuntumi enko ne dan da ne nyina da mo no wo kire se won matu asam no akwakwohye 18 form Deputy Attorney General Dr. Justice Shremsai ena boss ansem wonyina edetugu ye bra won kopie mo ewo Accra High Court. Yemonwura mu wo amanyo SM emo NPP amanyo eku akache ena yekro ena da ubonkrata hodo na beto edwa ese abatuo komisa ene ND amanyo ku ene NPP amanyo ku akoben kromu ewonum ahie mu dia wonum ediye bosumi ye kita wonsanda na edi kanom kokohia mu no mu hia mu no mu nyina da akọ adwen kromu sem abrekuma etifi abatuo mpeso no eso honom no eba no be mia etototo aba no adu enkron ne de onum nyina ate ase yensa nkonkoto ebio ebe kan se rerun no eti yensa enkonkoto eno ena enne
NPP amanyoku na monum say ye twetwefo panyi eso yewura Justin Frempo Kodua eso echemu say saa asem na bato commission eka no kure bia dani saa asem ni mo wono wonte ase bebe mu gina no mu gina san say ono mi kyeremu say nche kura na yewura deputy electoral commissioner eba be PM ewo mrahye bedwafi no kyeremu say ne ye wo horum do mo nsa aka na mo miensa ene no beka se no ne de omuntimi quality no mo hia se abambofo ba beka wo ho no motimi de akeka ni nyina de abomu enti eba ne sen ene motimi atwa wo ne mpo no omkokohia MPP ne NDC no ensema hoduo bi mo kan saasa no mo kan no mo amfoa so si ensan so kokoto aba no di se nei electoral commissioner asan so aba atwa U10 eba beka se mo afoa so de a no kura bi ada eni saasa no mo enti omo de omo fa mra no emfa nhye wonom ensam ne omo beko asem dibia na saa asem we no onwa kwakotwe ho ewo asemmra no emu yewura Frempo Kodua eto aso. NPP reps at the meeting opposed the electoral commission's position, and that was our position at the meeting. Just for the record. For the avoidance of doubt, the New Patriotic Party finds the electoral commission's starting U10 on Abdulmanov's stalemate as not only 2012 ene baba to odwa na pink sheet na se kokosa ekokoya enu nti ochemu se sa pink sheet no ndi samanyoku ewobi ene pink sheet na ewo hefa edomo fon pink sheet no emfa emra na yehu no enu so sei ene ochire mu. So, ladies and gentlemen, as you have seen from the screen, all these acts of country was being orchestrated by gangs. And they went a step further by destroying pinches and other electoral materials. However, there is no single footage showing anybody destroying NDC pinches. This means that the NDC have the hard copies of all their pinches intact. They are only refusing to bring out their pinches, especially in respect of police stations that they have lost. Where are the NDC pinches? Why are they refusing to bring their pinches to confirm the results in police stations that they have lost? For the avoidance of that, the law allows the EC to rely on electronic records such as scanned copies of documents. Both the Evidence Act and the Electronic Transaction Act are clear on that. Justin Frempo Kodua and in 7 to for abomune say pink sheet ne kurampo eni NDC for said omo abis hanoa abane eto ye no me konam kokoto a ekan enti no electronic transaction e honom ne nso no emra no ema kwan enti eno no nso ewo he efa owie ye pe eno se ye kekama funu kekama dampan enti abane ye kwakoto do Abdulmanovs ya ono mechem se omo enyi efa ntomo no ne a wo hyehye abato ya amamra no ama ne kwan no eye electoral commission eno nti no ode wo sansem wei ede ema wo. Particularly the Moral Society, including the National Peace Council, traditional leaders, religious leaders, and CSOs, to add their voice in calling the EC and the NDC to order. The outcome of elections in Ghana cannot and should not be decided by self-orchestrated tactics on the part of political parties. Electoral outcomes should and must only be decided at the votes validly cast by voters. The NPP wishes to remind the EC chairperson and her deputies to be bold, fearless, and show fidelity to their oath of office. Madam J. Mensa, be bold. Madam J. Mensa, be bold. Dr. Prosper, be bold. Samuel Tete, be bold.
Commissioner Mami Jane Adukwe Mensa any two deputies no monuma kukuru duo nsuo na momra monchen so emra meye de betimi aboa na mo yanye amfa entumo ne awakasa ye ene emfonyini no yewura Justin Frempon Kodua ono na yetwehwefo panyi de ma NPP amanyo eku enesem trofo nhyiamu efa ablekuma abato ayekwakoto no wo empeso edu enkrona se ebia eto abadu nkron na mo kyem se wonom enye emfa entum Yenko ya nimu wakasiye boni mwe empelinfo ahodo ya wonu free TikTok ya nipa ya wadi wonu mani mno Tukumbo Ibrahim ena afe government relations ena afe public policy leading wano so ewa West Africa hase eka hun ebi wano ebo anai eko piemo ewa swafo ya wano eno hwe nkita hodie hun samso ewa Ghana mua abefo kwantimpo fidie nso so eka hun ebie wonu monyamfo Samuel na ate George wasanso mrashe bedwane ne nyina na se wonu ekoma na kwa bason kokora asema pani abonidim se wonko sa aso ye honom enkohwe se de beya nkitahodie wo manmu ewetumi akonkan afa na tuma pa ede fram na bra ekuoi ekoye nom warom kyese botaye ne nyina na se warom kwa kodi nkitaho se de beya asoye nom ebe hunu kwan ya warom befa so na TikTok ne agentre ha ewo baabia na emfaso betumi aba hom na warom abo ho ban eno so betumi aboa ahye mabuno den pa enso ewo Ghana mu hase eno mo ena eye Ewra Ibrahim wade ne nsam etu dwana ena wache se warom sam so fasa kwanya na so na fenso lanche so nkokora ede akoso ama eye stem feed eno so ye kwan ya warom befa so enwoma sua kwan ebetumi aboa ama obo ade anyansa kwan so ye faso esuade no yensa tumi aka bi ewo Ghana mu hase akontabuo nso so eka ho na wa mana so ho no mo a wakasa to aso kire se warom ahwe kwampa ya warom befa so na enne TikTok kwa aba oman emu a obia enam so didi ne dwuma no eso betumi aya ahomeka aya anigye ede ama wonum enyina ena afenso kwan a eya misinformation enam so eba no wonum atumi asia no kra na aboa ma botaye potepa TikTok nam so eba ye no eso mfa so etumi aba ebra wonum kopiem ero yewra Sam na te George na so ye wonum edi nkomo afa TikTok ho no sei ena wakasaye. As part of efforts to promote a safe, vibrant, and inclusive digital creative economy, I met with TikTok's West African Government Relations team on the 26th of June. Our discussions focused on enforcing age restrictions, safeguarding minors, and promoting responsible content development. And at this point, let me just pause and say that I'm deeply concerned about some of the content on TikTok. Life, sex, and explicit material on TikTok is completely unacceptable and against our culture and our norms. And those were parts of the conversation I held with TikTok's team to have content moderation in country. But the cybersecurity authorities mandated to do constant surveillance of TikTok platforms and accounts in country that are engaged in content that is anti our culture and not appropriate, and work with the platform operator to take down those accounts and block the owners of those accounts from operating on those platforms. The ministry also welcomed TikTok's introduction of a STEM-focused content feed and encouraged strong alignment with national programs, particularly the 1 Million Coders Initiative. I also urged TikTok to ensure fair compensation for Ghana's content creators, and I proposed the establishment of a local moderation and content governance team to reflect Ghana's values, our culture, and protect user rights and support national regulatory expectations. Monyamfo Sam na te George ebra empanifo ahodo ya won free TikTok ekọ na namoso ne ekobo enkomo na wowie no wa mananso ho no wa kire se na DSTV ne boarding pa ekoba no sa wo manage ho na subscription no ayeden e de ama wonom ahwe kwan ahodo ya wonom befa so na wonom atumi ate so kra na ebo no aba from say and wode eto aso. Number 14, our engagements with MultiChoice Ghana on subscription pricing. Last week, I invited the senior leadership of MultiChoice Ghana to a formal dialogue on DSTV's subscription pricing in Ghana. The meeting addressed public concerns about affordability, value for money, and fairness in service delivery. I made it clear the ministry's expectation that pricing structures must be responsive to Ghana's economic context. I have a meeting scheduled for tomorrow, Friday, even though it's a public holiday, with the Ghana team
and their South African counterparts, the management from South Africa. They arrived tonight to agree on a way forward on the issues raised. The outcomes will be shared with the public in due course. This engagement reflects our commitment to regulatory accountability and our resolve to ensure that digital services in Ghana remain fair, accessible, and responsive to the needs of citizens. I make you one promise. I won't leave tomorrow's meeting without securing a drop in the price of DSTV. That is a solemn promise I make to you. Kra mu wode ne nkasa ya na eba na wie no na wo kire se enche kra radio station mako aduonu ensadiosia emienum 62 wonum atutum eno mo na Yera Sam George kasa ya wo kire se emudu nwotwe wo honom ayatum demo ebi wo ho so a wonum ehwe se obedi emra so sei eno wode eka ho. We have 9 days left of the 30-day grace period. Of the 62 stations, only 18 have made an effort to reach out to the NCA to try and remedy their challenges. In fact, of the 18, most of them will not be able, the challenges that they have, they will not be able to complete it in the 9 days. But so that it does not appear as though this is a deliberate witch hunt, we have directed the NCA that for all the 18 who have reached out, they should serve them notices, giving them a 30-day extension to complete the requirements that they need. In the interim, for those who would have to then operate on test transmission, would have to do so whilst they wait to complete the process. But for those who make no effort whatsoever, on the expiration of the 9 days, enforcement will be carried out again. Chegu ye ebra TikTok team wonu ko piemo ewo Yera Sam na te George na so ye na wonu ko twetwe nkomo afa kwan e be fa so ne nkita hodie ewo abefo kwantempon so no emu betumi aye fan na mfaso tumi abaso e na wote ye no yengo ko piemo ewo Ghana mrahye ebedwa efiem abakwasem emu na India Prime Minister ebepiemu omai Ghana mu ya eno eye Minister Narendra Modi ebepiemu na ni nyina mu na twa so timi ko piemu omrahye ebedwafie ehonomo na nkitawudi etimi ekoso sanse anyonko fa da ye ne India fo entemo no ono mbo ma behye mu ekena eno kura na msoma mampanyi ede etu edwa ese eba ne yekuayo emu ye ngomasua no na ye dwadie no emu a ye yire mu pampe na aboa aman emienu no na nkwankwa yese aman baako na benya so mfaso mu aman mienu na etime so aboa na no nso no ye hwe wonom afade ye wonom efa ye ba ye hanomo a ebi eye kente ene fugu ne ne eka ho ebi ahodo no a yetimi ede eye ye huhune se ye Ghanafo no sanso ena akopie mu ewo India monten eso a onum timi hye entade bi na so ye wonom a eno no ye traditional cloth ono omutimi ehye a yetimi nso eboa edokopie mo mrahye bedwafi no mse wa bade agye wa tu na emomo no ye kire bibi wo hune se ampa ene ye honom ape wonom afade ne bi no taban ne bi na de bomoden ehyo ye ewo honom nti bo hwemfonyine ne so honom a be ma ba ko mrahye bedwafi honom bomoden afa taban no ede ye owie ye pe ne oba ba ko se ne bomoden na menhwe se de esi ekoro nso show style eno nso ekire India fo wonom style ewo mrahye bedwafi honom eno akire no mrahye bedwafie sahene ononyamfo a wono eti adwamuo na ya bedness yono a Right Honorable Aban Smana Kingsford Babin ede NCMC etu edwa and a large presence of the Indian community in Ghana. You know, our brothers and sisters from India, you know, the community is very vibrant and very, very, very hospitable, and we live together in peace and friendship. Now, permit me to
acknowledge with high commendation the presence of His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, in this August House. You know, even before independence, we took a lot of inspiration from India, right up from the formation of student groups in London up to the time of their independence on the 15th of August, 1947. His Excellency, the Prime Minister, is here to address the House pursuant to Order 67-1K of the Standing Orders of Nia wote sa wakasa ejina mrashebedwafoɔ ni nyina anamu hono chiamehene Right Honorable Alban Smana Kingsford Babin ona ekasa ewa bra Prime Minister ene na manfo kopie mu chai Narendra Modi ekopie ewo hono mo no ene bo modea ekire mu se anyonkofo beda ye ne wonom entemo no omukura de indianfo de yesua wonom ansakura na ebenya ye fa ahodie no emu ensem no de etu edwa na wo India Prime Minister Hun Sen Semu ano Narendra Modi wanon so ede abasobo ekwade ma my Ghana se ba de kemamika bi paade a ye gina ye naso pampe kwan ye faso ye niema ewo memum ebo me mpuntotum ekoso no wakire se efe na ahomeka pa na eno mu na wakasa no wakire se wo hwa my Ghana efe abibiman so a ekoba na se yetu anamopa kemamika be mamu a ya na niema so etum ekonkan wade nsem wo nyina da etu dwabra kopie mu ewo my Ghana emra shebedwa fiem we eyo official visiting endo kokopie mu ewo honom na wakire se wo hwe mpanifo ahodo ya wonom edi o my Ghana nim enwenta so ahodo ya wonom ewo ni nyina wonom anyine ewo democracy mu wakire se eyade eboa pa eno mu na wakire se wo bepie mu ewo my Ghana de nanso wo hwe o my na ene o my na ehire pa wa kokoduro mu wonom asore agina brane elbro eye abakosem esom eno nto mba besua bia firi ha se yakokan wonom ede ho na Prime Minister ya wo free eye India ba ye eye Narendra Modi ebro kopie mu ewo mrashebedwa fie mo ne nsam ya wode to dwa efa democracy ho enie. I'm deeply honored to address this esteemed house today. It is a privilege to be in Ghana, a land that radiates the spirit of democracy, dignity, and resilience. As the representative of the world's largest democracy, I bring with me the goodwill and greetings of 1.4 billion Indians. Ghana is known as the land of gold, not just for what lies under your soil, but to just say India minor aye ready so no my Ghana e kan omontoma ebomo na sa aman emienu entam kitahudie no etimi gina pampe na afenso wano epre eye enkoden efa empunto ho na nyina da mu no wakire se India minor wano ehwe nim se by 2047 na wo mo ankasa tumi ade wano ho ene ofa ne bag bia wokobi anom wo betumi akose na Narendra Modi ne sam no wode eto aso. People of India have resolved to make India a developed nation by 2047, when we celebrate 100 years of independence. As Ghana continues to pursue the path of progress and prosperity, India shall walk with you
shoulder to shoulder on this road. Prime Minister Narendra Modi ebrawe PM ewo my Ghana mu official visit in sama hodo ya wakafa democracy hu kire se democracy ahomeka akonopa wa my Ghana won ba besua bi e de akokaka wonom ede ehun Oguso awotie Kasieboye mamenkanfo ABA Herbal Center Farmer osofo 3 days eronom eba ne se ne yade a wotu ase wodie na eye katarata na bema wa yemre ewo mpam oba wonsabuo no enkoyie hypertension atete stroke akan wato honom prostate cancer ma jonso sem no ayabasa eno achi kidney na afensomrebo mu yade ahodo nyina wode koda no a na asaba pepe na watu asem hwehwe na kira kwan ewo kwada so dwona sidwom oben public toilet honom a main center so ewo domahin krum Ebenezer Preparatory School ane no ene bensuom Chief Executive Officer Edema ABA Yosofo Atam friend was 0541 565 199 and after 0502 812-161 na waje osom Limos Pharmacy Limited one wachira kwan ewo fence kokwati station home apomudin mu ensem no yade asa da won makoma pono so pa enonti upa apomudin SCP asita wanya ahode dia ko wadwuma so nko ade a enhwe benkum enhwe ni fane nyina na sa wo kwatin Limos Pharmacy Limited ade wani ekire akwaje nupa ede agu nipadua ne mum ejoda kosi kwasiada no waye adwuma won wachira kwan ewo fence kokwati station ho a frewomo ewo 0557 705 777 enunte ba no pressure na obehwe de ma eye free enro bi a won makọ nipadua ne emu ho akwancha ne afutu eye free OBMI ene umudro eye free sanso no waye malaria test de ma mofra ya woni mfinsha no miensa eye free wo ye regular customer no wa register for diabetes nko ade abosumi bia no wo check ade ma free eno achi hepatitis typhoid malaria prostate and nafe pregnancy cholesterol eka ho ne nyina eye test ahodo ya wonom eye kọ na woni omo enkonkondi enkomo emfa pomuden ho ensem emom Nyame akwan Herbal Clinic nso na mekanfo ede ama we eho aya bia yetwa scan ewo honom diabetes ye hwe atu ase eno achi se ye stroke ye bema asori anante candidiasis ye betu ase kra ama watumi ade wo ho oyefunu ena ye oya ekroda ho obaya dressing kama de ama eno achi malaria tete wodi en eya yamtum tipa ya no odin anasa wodi en eya mojabroso eno anasa wo bua no nyina no de akopie mu Nyame akwan Herbal Clinic won machira kwan ewo kodie apeja frɛ 0202 527 719 0202 527 719 and after 0245 425 884 SOV Construction and Trading Limited so make am fun e the amount e bana dance ho nyema wonom to be sanso e de ma ahan eno achi upe bathroom accessories ahodo nyina say ya toilet portum eye shower kitchen sink ka ho wash hand basin nyina woton bi eno achi scaffold mat for mo de ye adwuma woton bi de bi e ma ahan wheelbarrow so e wo ho block molding machine and after design pillar mold nyina pese pillar ne ye fa SOV na de wani e kiremum ye professional mason wo ho carpentry work no so da mo number 1 former ya wodi wanim akohwe wadwuma nom and after electrical works plumbing yempenti ofie ho emfama wana ne nyina eye SOV Construction wo 2000 so enchiacha bibia da mu pefe steel bending so wa ya ade pa eno nteba ne se wo sifie eye restaurant na odi en eye school emfa nkwohye obi ansa se SOV Construction ena ode kwa kwahye ne nsam hwehwe na kira kwan ewo boaman oben kwamfo na chiwura bank hono mo a ewo fidya kwabe north mensin mo Asante mantem emum ebusuan ye nyina weso ye be home Kasiebo no sotem ye ba de aka kire bia ye ma waso ensini aka kire ena ede ye ba ye de abesomo. Welcome to K Jamres Restaurant. K Jamres Restaurant is located at Offense Studenti near the ECG office.
AK Jamra Restaurant, your continental dishes, local dishes, and Chinese dishes. So we are wedding, birthday, program bia. AK Jamra Restaurant, mamo abri bia. AK Jamra Restaurant. Your office dancing, ECG office in chain. You can call us on 0242 170 774 or 0256 740 842. So essential delivery services. Say wo fie adwumam baby a wo bia ofra e de aduane bebro. EB Favor Surgicals, ma Barbedum Ghana, and Kania near 2 Kwankwa Bruchere, Kofa Hospital Equipment and CCD, a hospitals, herbal centers, medical centers, and I say, Ankram Kramope Hospital Equipment, a dear Dimujumabi, look no further, she EB Favor Surgicals, a ban hospital equipment spa dia, a EB Favor Surgicals, wheelchairs, hospital beds, bandage, gauze, syringe, scan machines, ahudubia, ultrasound scan machines, theater bed, examination code bed, surgical instruments, ventilators, medical thermometers, drip stands, surgical tables, monitoring device beer, physical therapy tools with Sabeka Media Free, EB Favor Surgicals, a ban of hospital equipment, quality ones are, a dear Frebrochi Maimua, and Kansoda, Mistro, she EB Favor Surgicals. Minia, Menko 2 second go, she EB Favor Surgical. Bed way if Germany, the bed, a costro, a bar from Niti, Nenai, NSI, a man or a Zapija. Enti so bi da so na onu madura enya afi na ye be kase ye confession ya to nachi umia so na no ani tina pega no amanaduro ana wa manadia uria wa se mia so na asa akofo e wo from no se doctor be hwe na ye mia so na pega abasoro uria wo de ato from o tena se adidi a sa pepepe eno pa ho ye komo e bia me ke wo bi ntimi ensore nko toilet so hwe komo no na esi ho no de ba ko tefin wa che na wo mo no Bibia a complete ne nan nyina wo ho. Ne ye kire kwan so de enye yira kwan kra. De wo Kumase Ebuo ho. So free Kumase na eba. Motra bo ho station said ye wo sane ase ho na. Masala chi bi wo right. Yan so ye wo le. Ye ne ye enhwe ni mu. Otra Church of Pentecost so pepepe na aba. Ye ne salon bi ene bo ho. E kwan no ho pepe so pay number 0244 262843. Mrs. Subie 0244 262843 and 0241 2479997. 0241 2479997. EB Favor Surgicals at the park and the tour. Fish TV, Fish FM. Said ya shabo bose pinso ena akachi no enti yamfa ensum o Ghana amamrano ema mampanyi ekwan ema obo ajajefo na obo wonum enso a so mo ko Supreme Court no onum etimi eko na the promotion etimi aka wonum Ojira amamrano so ebo nipa enson efri appeals court ya eno no mo ko mu anim akọ asemdibi abatan ya eye apex court honum Eba ne sa ne twa semra hye ebedwafie efa sa mamra ekwan no so a na anotofo abedwa ekuo emra hye bedwafie no appointment committee no etimi evete wonom ewie ye pe
na etwa so mtimi kokosho se bejo mu atomo se mu do so mu bejo mu atona so mu nye mu antumo ne nyina mu dom kuma no akire mu se omo wonsam kan kakra ewo ho na se kokko wie ye no na majority carries the votes enti e ba ne sa no na dodo na atimi age e de atomo eti age wonum atomo no se ampa ombetimi akwakoye a judge ewo Supreme Court hono no na etwa se mampanyi etimo mu ehwai no mu hwai dia na se awie emudie se ampani ampa ombetimi akwakote Supreme Court akonwa ye judges for akonwa no so ebi ampani ampani nuane ampa ene edei parliamentary approve wonum ewie ye pe ene mampanyi amamo aso akofra mu se ene momodian na mu nhwai na a judge for enso no se ye kaye ho ekakra dia ya wonum every appeals court esiano omgwa Supreme Court judges no Justice say Dennis Dominic Ejay, Justice say Dennis Dominic Ejay, Justice Jibel Simon Subari, Justice Senyor Jamafe, Justice Kwekutewia Aka Boafo, Justice Philip Ba Bright Mensa, Justice Philip Bright Mensa, Justice Janapari Battles Kujo, Justice Janapari Battles Kujo, Justice Hafisata Amaliboba onum ena etimi sukako piemo ewo Supreme Court akwaka ajajefo ewo ho enam se tumeni ade amama mpanyi nene oma wonum ehwaye no yenti mampanyi kasa wode ema wono. Fellow Ghanaian citizens, ladies and gentlemen, this afternoon we gather in a solemn ceremony and with constitutional fidelity to witness the swearing in of new justices of the Supreme Court of the Republic of Ghana. On behalf of the government and the good people of Ghana, it's my singular honor to congratulate you, our newly appointed justices, on your elevation to the highest court of the land. Yours is a rare and distinguished calling. It is a high constitutional trust. It is a moment that affirms your merit and experience, as well as the hopes and expectations of a nation striving to reset, renew, and rebuild. All of you come onto the Supreme Court with vast experience and a solid knowledge of the law and are deserving of this high office. The Supreme Court of Ghana stands as the final custodian of our laws, the guardian of our democracy and the protector of the rights and liberties of all our citizens. It is to this court that people turn when their freedoms are threatened, when justice seems distant, or when the complexities of modern governance tests the Constitution. As justices of this noble institution, you are called not merely to interpret the law, but to embody its highest ideals, which are fairness, impartiality, integrity, and courage. Anyi John Dramani Mahama antino enne ajajefo enso wo free appeals court sisi e de onum esai ekwakopiem ewo Supreme Court. Yentu akasia no so na yenkoya nem Teachers and Education Workers Union yetwa ntia efra ne sete wo no wonom ehye Trade Union Congress ase TUC na wonom da wabatu dwa se in the first strike wonom ekọ wonim da wonom besanso ababiem na ekuo ne enkasa ye mu no na wonom akire se wonom ede nanso esi honom emampanifo akire se baanu nkomotwetwe bi akosom wonom hwe se wonom batumi atu sa na mo ede ama wonom ahwani mu a nanso na so de tia na tie enya de se bia efiri soro eba eno mu na wonom eche strike ndi ekwa ena wonom ebekom de enta wo makọ nyina na se no mo kire se tewu GH wo mo eye minority union wo mo kire se mo gitu a enye ye tewu TUC ena eye workers suspend omugina mom ede ema ban wo mo kire se koba ne sa enya de se wonom betuma gatu mu kra ama no so ayeye enti wonom sama wo mo eka nyina ene se wo mo edimande edema hodo bi ede afrim panifo enchen ene se eye tewu TUC ebetumi ayi omo ho afiri mu se wo mo ena ejina honom ede ama aban cancer na university cancer sahodo ne enyina ena afenso directive ya hodo ya efri aso ye hwa padie ene ngomahwe ho nsam eba ye nom wo mo enhwe na just verification hodo entumi enkoso na wo mo eka se wo mo ena ye majority nom wo mo ehwe sa ne ma ne
nyina wɔn betumi atwam ɛde amom ɛno akyi ne sɛ wɔn bɛfa kwan pa so na kontabuo ni pɛpɛpɛ yɛ atumi afa ne ntoma pa ɛde afra na saa abere yɛ ekuo yɛ wɔn atoto wɔn ase no so ɛnneɛma bi wɔ hɔ nom a wɔn ntwam ho ɛmfa ɛmfiri hɔ nom na wɔn ɛnsɛm mu no ɛna wɔn ɛkyerɛ sɛ Wohwe labor organizations ahodo na stakeholders eka ho Ghana so eka ho ebia ene wonu matima ka omo ho nyina abomu akọ adwentoato a strike no ho hia pa sade be ya transparency fairness enso eka ho ebi ebekoso wonu madwuma eyemu eye enwosua ahweye honom na ekrakra mu no na wonu ekire se wohwe constitutional mandate ahodo ya eno efa Labor Act 2003 no ho a eye Act 651 honom atewu GH wonum ehye wonum members nyina se obia enfo mo ho enhye strike ne emu sade ebeya empanimfo behunu se wo mo sam ya wo mo kan ensuo ginam eno nti wo mo nge emfa nom na afe eho eye moya hodo nyina wonfa emra bonten eno nti enne tewu GH wo mo kire se indefinite strike wo mo ekọ ya wonum enim da wo mbesan so ababiemu Omunim dane de amefa wonko Odopi Herbal Healing Center na omodin akwaji bi upeso ye bema na usita na otimi nso eye complete man dia kokwaji Odopi man capsules na ebi na entimi emwa se ba ne se stroke dia yaje abosopa yade ne se de tie bi yade kan no ape ono na ekro no na wanya wayaresa efifi mantamfo amohwe na mutie nyina no monkopie mu ewo timba market hono mo a mankesim mokoro behu yen saa so na tachiman hanso eno so ye wo hɔ ede ekɔ kumase kwantempo no esom na de atie ni ba bia wo bia no ye be deliver ede amao enti delivery service no so ye yo enti wo de fa number no na wo ne Odopi eni enkita ho 0548 146105 0244 489946 Odopi eye papa ti kokwaji bi na entimi emwa yentu akase ebone so emfa emao da my minds ya eno ewo atoye mantam no emum na mrahebedwafo miensa ewo mrahebedwa efie ya wonom edom kuma no NPP mrahebedwafo emiensa enonom echemu se dabi hyehyeye bi ekọ no enam emrakwa so unconstitutional abosu Goldfields Liza yede ama wono no enam emrakwan so emrahebedwafo miensa mo free edom kuma ani mo awomodin anso ede aban no ekọ asemdibia court no eyewe no mo a minority chief whip Yewura Frank Anodompre Nana Asafo Ejei aye ena Yewura Habib Idrisu ena wabomodin anso afale lawsuit na mo echemu se Attorney General ye Ghana nyina ye mra nimfo ogina mo edema ye epe attempting ne ene wosoafo hwe ensase ene odomankoma agudi ensem eso ebi onso no aboso Godface Ghana Limited onum enyina da mo de omo eko na kwa mo de omo ko nyina ne se kwa mo fa so a ena mra kwan so no mo kokwaje sa lease agreement no ede atumu no eno no mo de omo eko omo kiremu se wukuada no eye kita won sabosun de to so enson no eno mbo modin a kiremu se dabi kwan na aban no afa so no wa breach pa enti omo kiremu se when a state of breaching article 269 clause 1 ewo afi apma hankro aduakrum 1992 constitution no emu ya no echemu se obema wo bi a albe grant ne kura no a temporary ene ede ema no eno no ye 12 month eno ye temporary lease agreement ede eye no mo echemu se saade ede amomu nyina echie no mrahebedwafo approve enti mrahebedwafo enim omo approve enti aba ne sen ene ede sa lease no etumi ewokoma wo no enti enam ne sayo so de omo so ente aso mo de beko na bosume enan no emu nde na to so edu enson ena mampanyin so eba ne se operational control edema da mine enso omo no no aboso Goldface Limited ya no Goldfields Limited enso omo subsidiary no etimi eyeye na ni nyina emu no mo echemu se o hwe applications ahodo a na eba na moves ni nyina no omo reject application no Goldfields Limited enso eyeye no emfie no aduasa
no mining lease ono etimi enyaye no omo etimi nso aye enti omo ntia so mo hwe aban no na namo a watu na statement a Ministry of Lands and Natural Resources ebaye a wochemu se ehia enti we no ye crucial step no Ghana's economic reset nso etimi afa na omo tia se bibia da enyeye ebi onso kransa wo hwe lease ne de ama no ba no wono be ye adwuma ho no nso a empim baako ene aduaye ahamiensa 1300 workers ne kura nso e wo ho no no ene anidaso e wo mu ntini nyina enka emfamfua no ombomodin a no mo de aban no e de akọ asemdibia nti minority chief whip Yewura Frank Anodompre Nana Asafo Eje Aye Habib Idrisu Samra Shebedwafo miensen eno mo de aban no e court Ebusia ban court de anayan so begina hanom e de nwume no sia kase bo ni nyina de si na boafo ya won bo aye wosikasem mo no eya return herbal clinic abana sa wo ho ayeden e de amam oba won sabuo na how ewom anase be ma wayemre ewom pam prostrate e na e ha wo fibroid da wo yemu ana hepatitis wo de na eya kidney disease stroke kan ho asikyire yade sade adoso woni paduanom ena afesu moja etumi enia fusane eye wo de na eya breast cancer ena afesu akomayade ahodo honam eni ensan yade ena afeni ekeka ho be ma wajapade no so na pese epagya mu ede ema wa eno anasa wo ko return herbal clinic na wo matumi atu ase ama hwehwe na kira kwan e wo Fensu Old Town ano market hono mo a eno anasa wo frame 0240 50 8893 and after 0241 23 73 16 return herbal clinic na wako asanso bobi me yapomudin ko a ena wode abam Maxwell Leather Works me kanfo no edi amount eba na se wo pe empaboa ahye eye chaachao ahenema wo de leather eye adwuma manete Brighton power wona ase sandals ahodo slippers leather belt kan ho shoes we mane memane ma ena woton erunte wo to baako eye dodo mo eno asa wodi wani ekire mu ewo Maxwell Leather Works na kira kwan ewo Fensu Old Town on Opportunity International Savings and Loan no ena edi enmhwem 0244 48 39 47 0244 48 39 47 Fishmonger Plaza one wachira kwan ewa kom School Junction eho ena EMP wom eba na plumbing materials ahodo ni nyina woton bi ebi eye water closet sink ena pipe aniama no do so pa ena woton enu achi electrical materials ahodo ni nyina so busom ebi eye switches cables woton bi science na bulbs wo honom decoders ahodo fan eno so eye bebre na woton na Marebento Enterprise wasemi kan kire say adokodoko nyina ahimfie ene honom nyame ya adoma wochina eye holiday occasions ahodo ni nyina na bekoso ewo manimum eno nti ba bia koto adokodoko de ama ebo na ba form no eye Marebento Enterprise eye Ghana ni abrochire nsa no woton de akohowom de akoho nim ni nyina won sabeka bi eno achi wo pepa abosoro nkwa won odofo bekwa akwaji mwani a eye Uhuru Pabwa ewo Marebento Enterprise franyuma kwamie no ewo 0241 427 374 0241 427 374 ne aka no ya fisam enkaibo ya de to aso Yamfa efisam kai bon fantoa wo so edia Nana Mas Kitchen Nana Mas Kitchen se wo modia ebra na de etie enie ye akokodi di peche kwasi adai na setimi so akoyi ede amaw ye bie ewe no eye 6 July na se Monday na ho 6 July na setimi so aba ede amaw na enuane ahodo bi eba e wo Nana Mas Kitchen horomo no fufuo banku emutuo fried rice emo no de sanse ukopie mu ewo one Benap fuel station no na edi enmuhwe Fensu Old Town aduane e de na tafronsa ho ukon ma ho so twa neat enye ba bi o ma ba wie na kyese obu nyina afom da bi Nana Mas Kitchen ohwe din ne kura na ya hema afo din di hotwa Nana Mas Kitchen se bra bedidi na etime mu anti ya sanso abie de 6 July ya de yengogo piem ewo honum ebi na wodidi good nso de abia aduane na wadi ni nyina achie no nhada nko yie mfa ma wo saa na nya Nana Kitchen honum aduane no na wafiri di efire de ma mencho ba bi na akọ sede ba ya be free na adidi a honam na timi account obi adidi idodi ya na se ekọ
corner enti memboa prophet obenfo katachie Stephen Ano oso modern abra udi na amadua ne na sanko yi amsrewa chekudodom check spiritual things and so ne hu de eko abusua no covenant bi a ho no no so wan break ya wote ho no mo na wachin fifire saa wan hwe abechin bucket ma de adware enzo emoa enti yesere wa abra ne nhwehwe akiri kwan emfa emawo eda wuku wada efiyada ene ne kwasiada Watanase anopa nonson egosi enwumere no enonum ofeso amowi ye ne information center no ene di enumushe 0553 662316 0534 098919 Obenfo katachie nyankopon Jesus Holy Spirit God okonoma benya Hule yati asamode o seye asamde ni nyina ne se Fish TV say sia no ye ba bibia aye mobile e de amount enti wo kwa betimi akari arong una wo kro no umpe we na opede de tie nyina ne se de Fish TV Ghana app o download a wote kwancha okran so ani nka na se wo twen ka na wahwe ni yogina kejeti abetimi ahwe ne mo misra no ayi mu pampe na obi amwani so anye na wanya ayehwe de baby a wo bia wo ya dwuma baby bia timi de esi wonom na se wo hwe ye ne a eba na YouTube na Fish TV online, TikTok Fish TV online, Drama Live Fish TV Ghana, Facebook Fish TV online, www.fishfmonline.com Live TV ya da honum yopo we nyina no Fish TV app no honum na wo behwe ti download na entime emwa ekua Ebusia de nyina si ha sei aseda no nkoma ya samufo penny original bawa woko MCR honum so wonya yehwe ye wo TV so no wonom ayewra Ben Ephraim na afiso gentle graphics anwumre producer papa ya wote na adwa mo chinchin fidie no from ano DJ Martins asom for Ben no yaso age breaking kan kase bonde ma wono mimi din ede nana akua sikapa na fe duya naba abena sa frame atoye egudia ye beje oso echna sofo prempe ne birthday eno Hope Baptist Church ye wo Abroma head pastor eno no ai na afi mankomo so Fish TV no on a hosty ochna any birthday dia we no happy birthday in advance yakra mo nyampa edwada ibeshia